And they do that at various places. They go to nursing homes, they go to orphanages, they go to places where help is needed, and they offer a helping hand or they lend a helping hand. And I think that's a very good thing to do. Even students do that, and they can get credit for that at school. Sure. So they can get credit or bonus points. And I think the most important thing, of course, you could do volunteer work for those credits, but it's very important that you do it because you want to help those in need of help out of the goodness of one's heart. Right. Right? If you have a genuine heart to help other people, I think volunteering is one of the best ways. Yeah. You can donate money, but that's helping people financially. If you're volunteering, you're actually investing your own time and effort. Right. So I think it's more personal. So, for example, you can even teach kids. Oh, yes. That's volunteering as well. So you can teach kids, you can coach, let's say, like a soccer team or a baseball team. That can be volunteer work as well. Sure. That's if you do it for no profit, I guess, and because you want to help others. 네. 자, 자원봉사 활동, volunteering, T의 강세입니다. 그래서 자원봉사자도 volunteer 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 volunteer work 이렇게 두 단어들을 많이 쓰죠. 저 자원봉사 실제 활동 자체를요. 자, 우리나라의 자원봉사 활동에 관련된 이야기 영어로 설명해 보겠습니다. Talk about volunteering in Korean society. Korean people often take part in volunteer work. Surveys show that roughly 10% of all Koreans volunteered last year. Volunteers do the work out of the goodness of their hearts. They have no ulterior motive. They just want to lend a helping hand. These days, however, volunteer work can give people a competitive edge when they apply for college or try to find a job. Bonus points are given to people who have done volunteer work. As a result, many schools encourage students to volunteer. I am glad that so many people in Korea engage in volunteer work. It gives me hope that Korea has a bright future. 자, 한국 사람들은 봉사활동에 자주 참여합니다. 자, 한국인들의 4분의 1이 자원봉사 활동이 있다는 통계가 있을 정도로 많은 국민들이 실제 자원봉사 활동을 많이 하죠. Korean people often take part in volunteer work. take part in. 그 participate이라는 단어 있잖아요. 그걸 풀어주면 take part in 세 단어입니다. 자, 한국 사람들은 자원봉사 활동에 자주 참여한다. volunteer work. tier의 강세. 자, 이 중요한 단어니까 여러 번 읽어볼게요. Volunteer work. volunteer work. Volunteer work. volunteer work. 그렇죠? 다시 한번요. Volunteer work. Korean people often take part in volunteer work. Surveys show that roughly 10% of all Koreans volunteered last year. 작년 기준으로 했을 때 한 전체 응답자 중 10명 중 1명꼴. 뭐 평생 그런 경험이 한 번이라도 있다는 훨씬 더 높겠지만 작년 기준으로 내가 자원봉사를 해봤다라고 10명 중에 1명이 대답했다는 그런 설문들도 있죠. So surveys show that roughly 10% of all Koreans volunteered last year. 이렇게 이제 동사로 volunteer, I like to volunteer 동사로 쓴 거죠. Yes. 자원봉사하는 걸 좋아한다. 그래서 roughly 10% 전체 한 10%가 대략 volunteered last year. 자, 이런 자원봉사자들은요. Volunteers do the work out of the goodness of their hearts. 선의라고 하죠. 선의를 가지고 한다. 뭔가 좋은 의도를 선의라고 하듯이 the goodness of their hearts. Yes. goodness. 그렇죠? 좋은 면. 자기의 어떤 선의를 갖고 한다. out of the goodness of their hearts. 선의를 가지고 이런 그 자원봉사 활동을 하게 마련입니다. One more time. Volunteers do the work out of the goodness of their hearts. They have no ulterior motive. What does that mean? Ulterior motive basically is a reason, I guess, like a hidden reason behind something. Motive is a reason for doing something. So you're saying that there is no special hidden reason. You're not doing it for something, but you're doing it just because you want to do it. Ulterior. Yes. Spelling. Ulterior is U-L-T-E-R-I-O-R. Ulterior. 그러니까 뭔가 숨은 의도, 뭐 속셈 이런 말이죠. Yeah. 그럼 그런 게 없다는 얘기예요. 그러니까 자원봉사 그냥 순수하게 그 자체로 사는 거지 뭔가 그 자원봉사를 통해서 내가 뭘 얻고자 한다는 뭐 그런 것은 없습니다. Right. There is no ulterior motive.
They just want to lend a helping hand. Okay? 남을 그냥 돕다. Yeah. Help other people. 이제 표현을 풀면 lend a helping hand. 도움의 손길을 제공하다. 도움의 손길을 주다. lend, 자, 빌려주다라는 뜻으로 쓰죠. lend a helping hand. lend a helping hand. Okay? They just want to lend a helping hand. These days, however, volunteer work can give people a competitive edge when they apply for college or try to find a job. 저 자원봉사 활동이 근데 이제 학교라든가 아니면 뭐 회사에서도 나름대로 좋은 평가를 받는데 도움이 된다는 얘기죠. What's a competitive edge? A competitive edge is simply an advantage. advantage. Yeah. 어떤 경쟁 우위죠. 아하. edge라고 하면 약간 모서리를 의미하는 단어긴 한데 이 edge가 경쟁을 할 때 내가 상대에 비해서 갖고 있는 요만큼의 어떤 경쟁력 Right. 그걸 edge라고 부르잖아요. Like a strength, for example? Yes. Sure. Something that will help you win or come on top. Right. 자, competitive edge. 둘이 붙여서 경쟁 우위라는 말로 많이 쓰는 표현입니다. 자, 봉사활동을 하면 아무래도 남들에 비해서 경쟁 우위를 또 점하게 되는 경우도 있죠. competitive edge, 뭐 가산점, 가점 이런 게 작용을 하는 경우가 많아서요. When they apply for college, of course. 대학 진학할 때. Or try to find a job. 뭐 직장에 취업할 때도 마찬가지고요. Alright? Once again, these days, however, volunteer work can give people a competitive edge when they apply for college or try to find a job. Bonus points are given to people who have done volunteer work. Bonus points. 가산점. Yes. 가점이죠. bonus points. You can get bonus points if you do volunteer work in school. 학교 때 봉사활동 점수란 게 있거든요. 그래서 뭐 내신에도 반영될 수도 있고 대학 갈 때도 도움이 될 수도 있고요. You kind of put it in your portfolio, I think, right? Yeah. Because you know, you have those regular admissions and those rolling admissions. 자, 수시랑 정시 입학 전형은 예전에 저희 했었는데 특히 rolling admissions 쪽에서 수시 입학 관련돼서 뭐 자원봉사 활동이라든가 이런 것들이 가산점으로 또 작용을 하죠. 대학 진학에도 물론 도움이 됩니다. Okay. Bonus points are given to people who have done volunteer work. As a result, many schools encourage students to volunteer. 자, 그래서 일선 학교들에서도 학생들한테 자원봉사를 이제 권장을 하죠. They encourage students to volunteer. Encourage somebody to do something. Yes. 누군가한테 뭐뭐를 하라고 장려하는 거죠. We encourage all of you to tune into our program as often as you can. I mean, you can't study English overnight. You have to do it continuously. So we encourage you to join us every single day. 자, 누구한테 뭐뭐 할 것을 장려하다, 권장하다. 자, 학생들한테 자원봉사를 장려한다. I'm glad that so many people in Korea engage in volunteer work. So we're saying, I'm happy, I'm glad that so many Koreans or so many people in Korea engage in volunteer work. Engage in, E-N-G-A-G-E. Engage in something means to take part in something. Yeah, take part in an activity such as volunteer work. 뭔가 이런 자원 활동에 참여하다. Yeah. participate과 비슷한 의미로 engage in. What kind of sports do you engage in? 이렇게도 쓰죠. Sure. 어떤 종류의 스포츠를 하다, 행하다의 의미가 engage in. 그래서 I'm very glad that so many people are engaging in volunteer work. 자, 봉사활동을 하는 사람이 많다는 것이 참 다행이라고 생각한다. When you say you're glad, you're saying that it's a relief. It's good to know. It's good to know that, right? 다행이다. I'm glad you're here. 아우, 네가 와서 다행이다. 딱 그럴 때 쓰는 게 I'm glad죠. Okay. It gives me hope that Korea has a bright future. Well, it is hopeful. It's better than having no volunteers. Sure. 자, 자원봉사를 하는 사람들이 많다는 것이 우리나라 미래도 참 밝다라는 그런 어떤 희망을 주기도 한다. Of course, because it shows us that people are going out of their way or they're doing their best to help others. That's what volunteer work is all about. Yes, people care. Helping other People people. care in making People do Korea care. a better country. And of They course, wanna- they care for each other. They want to make a difference Yes. in society, I think. 자, 그래서 한국의 미래가 정말 어둡지는 않구나. 이런 생각이 든다. 자원봉사 하시는 분들 이렇게 보면. So it gives me hope that 조동사 Korea has a bright future. You have a bright future. Somebody has a bright future. You can also say promising future. promising 같은 것도 future 앞에 많이 붙는 단어들이죠. 전도 유망한 같은 거 얘기할 때. And here is the last sentence once again. It gives me hope that Korea has a bright future. Let's take a listen one more time. Talk about volunteering in Korean society. Korean people often take part in volunteer work.
Surveys show that roughly 10% of all Koreans volunteered last year. Volunteers do the work out of the goodness of their hearts. They have no ulterior motive. They just want to lend a helping hand. These days, however, volunteer work can give people a competitive edge when they apply for college or try to find a job. Bonus points are given to people who have done volunteer work. As a result, many schools encourage students to volunteer. I am glad that so many people in Korea engage in volunteer work. It gives me hope that Korea has a bright future. 네, 현교재 94, 95페이지입니다. 자, 자원봉사 활동이라는 말 할 때 volunteer work, 참여하다를 해야 되죠. 두 가지 표현을 해볼 건데요. take part in도 좋고 engage in도 좋고요. 오늘 두 가지 표현은 꼭 기억을 좀 해야겠네요. 자, 그 두 가지를 먼저 해보겠습니다. 첫 번째 표현, 여러분 교재 94페이지입니다. Korean people often take part in volunteer work. 자, 해볼게요. 한국 사람들은요. Korean people often take part in volunteer work. 여러분이 봉사활동을 자주 하시는 분들이라면 주어를 I로 바꿔서도 하셔도 됩니다. I로 해볼게요. I take part in volunteer work. I take part in volunteer work. 참여한다. 주말마다 자원봉사 활동을 합니다. Every weekend. I take part in volunteer work every weekend. 그는 전에는 봉사활동에 참여한 적이 없다. 전에는, 지금은 한다는 얘기죠. He had never taken part in volunteer work before. He had never taken part in volunteer work before. 처음이란 얘기죠, 이번이. 진심 어린 어떤 선의로 out of the goodness of one's heart. 자, 선의 차원으로 Volunteers do the work out of the goodness of their hearts. Volunteers do the work out of the goodness of their hearts. 자, 관대한 마음으로 그들에게 또 한 번 기회를 줬습니다. I gave them another chance. I gave them another chance out of the goodness of my heart. I gave them another chance out of the goodness of my heart. 자, 그들은 따뜻한 마음으로 돈을 기부했습니다. They donated money out of the goodness of their hearts. They didn't want anything back. No. It was purely out of their... They truly meant it. That's right. They truly wanted to help. 자, 그래서 이제 충분히 이제 그런 진심을 담았다라는 얘기를 할 때 여러분이 이렇게 쓰시면 될 것 같고요. 도움을 주다 할 때 helping hand. 이 hand가 도움의 의미로 많이 쓰이잖아요. Can you give me a hand? Can you help me 대신에 Can you give me a hand? Let me give you a hand. 이런 식으로 lend a helping hand. 도움을 주다입니다. 자, 그들은 그저 도움을 주고 싶을 뿐입니다. They just want to lend a helping hand. One more time. They just want to lend a helping hand. 자, 그녀는 늘 도움을 줄 준비가 되어 있습니다. She is always ready to lend a helping hand. She's always ready to lend a helping hand. 자, 나는 도움을 준 것에 대해서 그에게 감사의 뜻을 표했습니다. I thanked him for... I thanked him for lending a helping hand. I thanked him for lending a helping hand. 오케이. 자, 자원봉사를 하면 아무래도 이제 가산점이나 이런 걸 받는 경우도 있기 때문에 다른 사람들에 비해서 이제 경쟁 우위를 혹은 뭐 경쟁을 할 때 혜택을 얻을 수 있다. Competitive edge. 써볼게요. Volunteer work can give people a competitive edge. One more time. Volunteer work can give people a competitive edge. 자, 여러 시간 연습을 통해서 그는 경쟁에서 우위를 확보했습니다. Hours of practice. Hours of practice had given him a competitive edge. Hours of practice had given him a competitive edge. Okay. 상대를 알면 경쟁에서 우위를 차지할 수 있다. This is very important, right? You have to know your opponent. 상대를 opponent라고 하죠. Knowing your opponent gives you a competitive edge. That's right. Right. So it gives you that advantage over your competitors. The more you know about your opponent, Uh-huh. the higher your chances are of winning. Okay. 자, knowing your opponent. Okay. 뭐 지피지기 백전백승이란 말 하듯이요. Engage in volunteer work. 아까 participate 혹은 take part in 대신에 이것도 써보세요. I am glad that so many people in Korea engage in volunteer work. 자원봉사 참여하는 인구가 많다는 것이 참 다행이라고 생각한다. I am glad that. One more time. I am glad that so many people in Korea engage in volunteer work. 지난 주말에 자원봉사 활동 참여하느라고 시간이 없었습니다. I was busy engaging in volunteer work last weekend.
I am busy, ing 곧장 붙이죠. I'm busy doing my homework. Sure. I'm busy cleaning the house. I'm busy cooking dinner. 이런 식으로 뭐뭐 하느라 바쁘다. So I was busy engaging in volunteer work. 자원봉사 활동에 참여할 방법은 많이 있습니다. There are many ways. There are many ways to engage in volunteer work. That's right. There are many ways to engage in volunteer work. Bingo. Good job, everyone. Expression of the day. What did you do last weekend? I did some volunteer work at the nursing home. Wow, I'm so proud of you. It felt very rewarding. 오케이. 자원봉사 활동하고 나서 여러분이 이제 느끼는 감정을 표현을 그대로 한번 해보실 수도 있을 것 같은데요. When you do something like volunteer work, you feel good about yourself. Yes. Your self-esteem goes up. You feel as if you did something right, and it makes you feel good. In which case, you can say, it felt very rewarding. Yeah, you're Okay. saying that it kind of gave you a sense of satisfaction. Yeah. In that case, you can say it felt very rewarding. Reward 하면 상이잖아요. Reward, yes. 왠지 내가 상을 받은 것 같은 느낌이었다. 우리말의 보람입니다. 보람. 이 보람된 느낌이 들었다라는 말을 하기 영어로 쉽지가 않은데 이 단어가 없을 경우에는 달리 표현할 방법이 많지 않죠. Just say it's very rewarding. Rewarding. I do a lot of volunteer work. It's very rewarding. Rewarding. 이거 하나입니다. 자, 중간에 nursing home이란 말이 나왔는데 what's a nursing home? Nursing home is a place you would nursing home is where you have elderlies, right? The elders. And they're usually kept there, taken care of at a nursing home. Right. If their family can't take care of them, they go to a nursing home. Yes. 요양원 같은 걸 nursing home이라고 부르죠. So I did some volunteer work at a nursing home. 자, 뭔가 요양원에서 내가 자원봉사를 했다. 그랬더니 보람이 많이 느껴졌다. It felt very rewarding. It felt very rewarding. Felt very rewarding. Reward, 뒤에 강세입니다. Rewarding. 자, 오늘 이 마지막 표현까지 하면 일단 봉사활동 관련된 이야기를 아주 잘 해볼 수가 있겠네요. 자, 여러분 교재 매일 4개의 복습 영장 문장이 있는데요. 자, 2개를 저희가 숙제로 매일 내드리겠습니다. 96페이지에요. 1번 문장하고 그 다음에 3번 문장을 영작해서 저희 숙제방에 올려주시면 추첨을 통해 선물 보내드릴게요. 취업과 승진을 위한 영어 말하기 평가 오픽에서 오픽 무료 응시권, 윌북에서 지적 리딩을 위한 영단어 504 워드, 파고다 북스에서 오픽 핵심 전략서 이현석의 오픽의 신을 드립니다. 네. 자, 그리고 5월이 또 가정의 달이고 주변에 우리가 정말 감사할 분들이 참 많잖아요. 5월 이벤트는 주변의 가족이나 친구, 동료분들에게 감사의 뜻을 여러분이 간단하게 영어로 적어서 저희 이벤트 게시판에 올려주시는 겁니다. 그분들 중에 추첨을 통해서 또 선물 보내드리도록 할게요. Now, tomorrow we have another big topic coming up. You know, the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang kicks off next year. So we'll talk about huge international sporting events tomorrow, which is a great topic. All right, that is to come tomorrow, so please enjoy the rest of the day and we'll catch you again tomorrow. Bye, everyone. Bye-bye. 내 입에서 영어가 술술 나오는 시간. 안녕하세요. Easy English 김태현입니다. Welcome everyone, I'm Chris Johnson, and this is Easy English. 영어 즐기기 1년 프로젝트. Just 20 minutes a day, every day, for 1 year. You can do it. 그 선생님은 Do you always drive to get here or do you take the subway?
I drive most of the time. Uh-huh. Yeah. I listen to the radio. Oh, I It's very see. comfortable. Turn on the air conditioning. Yeah. Okay. So when you take the subway, do you use your credit card